Секундочку внимания. У меня есть телеграм-канал, где я каждый день выкладываю посты на погодную тему, путешествия и просто рассказываю о своей жизни. Подписывайся. Сегодня у нас 16 сентября. Наконец-то спала жара, стало немножко попрохладней. Сегодня ночью грозы обещают. Штормовое предупреждение в Сочи объявили. В море сейчас сильные грозы, все перестоблачностью заволокло. В горах тоже ячейки вырастают, там отметочки. Ожидаем. Вот такая непогода надвигается. Уже чернота с моря. Небо над Сочи все чернее и чернее. Тем временем возле Адлера выросли грозовые ячейки. Я немножко поснимал с них молний. Лучший ракурс, к сожалению, не смог найти, так как торопился на тренировку. Пока я был на занятии, откуда ни возьмись, налетел сильнейший залповый ливень. К сожалению, я успел снять совсем немножко. У меня на улице был просто адский ливень. Когда я пришел домой, резко начала давать электроактивность уже другая ячейка и сразу с близкого удара. Это и будет началом ночного апокалипсиса. Еще на закате я заметил в море рост, а в дальнейшем это все превратилось в грозу.
У меня полил ливень. Просто жесть. Сверкает еще. О. Прям стеной. В нем цирк.